Wataka nini? Watoto wataka nini? Baadhi ya makabila yanayopatikana katika kaunti ya KWALE zikiwemo Digo, Duruma na Pokomo, wakazi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mashirika yanayohusiana na elimu kushirikiana na serikali ya kaunti kwa kuvumbua vitabu vya madarasani vilivyotafsiriwa kwa lugha ya mama almaarufu Mother Tongue. Bwana Hanan Shari ambaye ni mwanzilishi wa shirika la MEPIL almaarufu Mother Tongue Education Program for Indigenous Languages alieleza kwa nini lugha ya mama na pia kufafanua historia ya uvumbuzi wa lugha hizi. Why mother tongue? As some of you are aware, UNESCO has declared the year 2022 to 2032 as the International Decade of Indigenous Languages. The reality is the state of indigenous languages today mirrors the situation of indigenous people. Many of them are in hardship areas, and many of them cannot access education in a language that they are comfortable with. They are on the verge of disappearing, especially in many parts of the world where some of the governments do not necessarily recognize them. A brief history of the program, and this history spans in at least 4 periods, namely the pioneering stage or groundbreaking stage, which began between 1985 and 1994, the experimental stage through transition literacy programs, which began between 1995 and 2005, the individualized programming stage, which began from 2005 to 2012, and then the reinvention of the MELP program, which began from 2014 to date. In the first period, many people came and did a lot of work, especially on social linguistic research, language and development, and community engagement. In the Chitigo language, linguist Martien Ati de Groot started work in 1986. Pioneers in Pokomo land included Hans Rosbach, a linguist in the Pokomo language, and Margaret, who wrote the first Pokomo dictionary and morphology of the Pokomo language. Other key local people that were involved included John Galole, who was the first Pokomo leader, Vincent Iribai, Lisania Buya, one of the key leaders in the community, Mark D. John, Mzee Kinzani, Lotan Hamara. And then in Duruma, we also had Steve Nicole and Alison Nicole, who did linguistic work in Duruma and Digo and Pokomo also, and Del Hoskins, who worked with the Orma language. The experimental stage. This period was characterized by an informal yet formal mother tongue education in schools. We began mostly by using transition literacy classes in schools. In this period, many classes were begun in both Digo, Duruma, and also in Pokomo. Some of the pioneers of this period included Koroso, Julie Buya, Amuma Daniel, stakeholders like the Department for Adult Education, we also had other partners including Heidi Matthews, Barbara Graham, Mary Courtney, Linians Makorani, Gideon Mbetsa was key in this era, Mzezani, Maliki Garishi, who served as literacy workers in Digo. Some of the materials that were produced in this time included materials for translation literacy, health, culture books, and they are currently being used in the local communities.
Mgeni aliyesubiriwa kwa hamu na hamumu, Mheshimiwa Gavana wa Kwale Bi Fatuma Achani, alikaribishwa kwa mikono mikunjufu, huku wanadensi za kitamaduni kikundi cha Zigidigi kumfanya asakate densi. Wanakamati wa Digo, Pokomo na Duruma walioshirikiana na kuhusika kwa mradi huu wa vitabu walikaribishwa na kupongezwa kwa kazi murwa walioifanya. Erikenga head teacher Miani Pilot School. Asante. Reverend Hamisi Askari. Bishop Johnson Rua, the secretary Duruma project. Naitwa John Gasare, representing the Digo community. Mimi ni mwalimu. Asante. Pastor Chizi kutoka Samburu. Mimi ni treasurer Duruma. Lilian Njira kutoka Kinango, paka wa Duruma, ni mwalimu. Asante. Joseph Nzavila kutoka Kinango, mimi ni mwanakamati wa hiyo team. Asante. Situwapigie makofi jamani. Thank you so much. Nawashukuru. Wafadhili wakuu kutoka serikali ya nchi ya Finland waliwakilishwa vilivyo na Bwana Wycliffe, ambaye alifurahia jambo hilo, kwani wao ndio wafadhili waliowashikilia kwa muda wa miaka 8 sasa. Ultimately, mother tongue based education unleashes the potential of the next generation. It empowers and liberates people. It improves lives by expanding capabilities, which in turn reduce poverty, increases participation in the labor market, and has positive effects on health and sustainable development. Liwadia hatamu ya Bi Fatuma Achani kutoa pongezi na shukrani zake kwa wote waliohusika katika warsha hii, huku pia akisisitiza umuhimu wa elimu katika kaunti hiyo. Niwashukuru wale wote ambao wameweza kuhudhuria hii warsha ama hii function siku hii ya leo, wakiwemo walimu wetu ambao wanafanya kazi nzuri kule mashuleni. Leo ni siku nzuri kwa sisi wa Kwale kusherehekea uzinduzi wa vitabu katika lugha zetu, ambazo zile lugha kabisa ambazo ni indigenous katika kaunti hii ya Kwale, Kiduruma na Kidigo. Tunazilaunch leo hii. Hiyo ni shukrani kubwa kwa wale wote ambao wamehusika katika hiyo process. Nasema asanteni sana na pongezi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Kwake yeye, ataunga mkono kiwango chochote cha usaidizi kwa wanafunzi wa Kwale na kamwe yupo kwenye mstari wa mbele kwa swala la elimu. And let me assure you, the county government of Kwale, anything to do with education will support. We support anything to do with education. For as long as it will support our students, we'll support that function 100%. And that is why I had other activities, but I had to look for time to come for this function, because it entails matters education. Na ndio sababu for the past 10 years, Kwale County inatajika kwa masuala ya elimu. Na kwa sababu hii program ya leo ya Mother Tongue Translation inasema mtoto tukileta hii lugha ya mama, mtoto ataweza kusoma vizuri, ataenjoy. Si ndivyo? Mtoto ataenjoy na ataweza kuwa klasini ama hatotoroka shule, class retention. Si ndivyo? Na pia inasema ataweza kuparticipate actively darasani. Na pia inasema ataweza kuelewa zaidi yale masomo yake. Na pia ataweza kupata results mzuri katika elimu. Kwa nini tusisupport kama serikali? Si tunasomesha mtoto ili aweze kupita mtihani vizuri, aweze kuelewa vizuri, aweze kuenjoy masomo yake. Sisi kama serikali na kama Wakwale lazima tusupport hiyo project na hiyo process yote. Na ndio sababu leo hii tumejumuika hapa. Kutoka 002 Kwale County, mimi ni wako Ruben Mwamachi.